check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. I hope you are doing fit and fine with the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and welcome to the evening session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to read an interesting article about a NASA engineer's dream to make 12,000 laptops caught in bureaucracy's way. So without wasting time, I'm going to ask our esteemed member, Sridhar Sarkar, to start that. So ma'am, let's begin. Okay, thank you. Talpata, a NASA engineer's dream to make 12,000 taka laptops caught in bureaucracy waves. Around 4 years ago, Hassan Rahman, a retired NASA National Aeronautics and Administration engineer, came to Bangladesh on vacation. When his friend took him to the local schools of Ashbari in Gazipur for this visit, his presence brought life to the school premises. All the students were excited to meet the NASA engineer, but Rahman unfortunately did not share the same sentiment. He became too consumed with reality. These were deprived of technology. Later, in a casual conversation with his friend, he understood how our schools lack inclusively in technology. Thinking of how he can help make this situation better, his tech-oriented mind settled for designing a laptop called the Talpata at an affordable price for his students. Instantly, he chalked out a plan and started Okay, working thank on you, it. ma'am. So let's see what we have until now. So Talpata. Okay, so Talpata, a NASA engineer's dream to make 12,000 taka laptops caught in bureaucracy's way. সো তালপাতা একজন নাসা ইঞ্জিনিয়ারের স্বপ্ন 12,000 টাকা দামে ল্যাপটপ বানানোর, সেটা আটকে গেছে বিউরোক্রেসি জালে। আচ্ছা, বিউরোক্রেসি শব্দটা বারবার পাচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বিউরোক্রেসি? আমলাতন্ত্র। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বিউরোক্রেসি হচ্ছে আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের জালে কিভাবে আটকে গেছে? Around 4 years ago, Hassan Rahman, a retired NASA engineer, came to Bangladesh on vacation when his friend took him to the local schools of Bashbari in Gazipur for a short visit. His presence brought life to the school premises. তো প্রায় 4 বছর আগে হাসান রহমান একজন অবসরপ্রাপ্ত নাসার ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে ছুটিতে আসলেন, এবং তখন তার বন্ধু তাকে নিয়ে গেলেন এক বাঁশবাড়িতে, গাজীপুরের বাঁশবাড়িতে একটা স্কুলে বাচ্চাদের সাথে দেখা করানোর জন্য, এবং তার উপস্থিতিটা স্কুল প্রেমিসে প্রাণবন্ত করে তুলল। প্রেমিস মানে কি? প্রেমিসেস এখানে আছে, স্কুল প্রেমিসেস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? চত্বর বা প্রাঙ্গণ। হ্যাঁ, স্কুল প্রাঙ্গণে আলোড়ন তৈরি হলো বা প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। All the students were excited to meet the NASA engineer, but Rahman unfortunately did not share the same sentiment. He became too consumed with a reality check. These school children were deprived of technology. তো সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছে নাসা ইঞ্জিনিয়ারকে দেখতে পেয়ে খুবই এক্সাইটেড ছিল বা উৎসুক ছিলেন, কিন্তু রহমান দুর্ভাগ্যবশত সেই একই সেন্টিমেন্টটা শেয়ার করেন নাই। সেন্টিমেন্ট মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেন্টিমেন্ট? অনুভূতি। হ্যাঁ, এখানে একই আবেগ বা অনুভূতি তার ভেতর কাজ করে। সবার ভেতরে এক্সাইটমেন্ট ছিল। হ্যাঁ, সবার ভেতরে এক্সাইটমেন্ট ছিল, কিন্তু ওনার ভেতরে কাজ করে। কেন? কারণ তিনি হচ্ছে একটা বাস্তবতার সম্মুখীন, বাস্তবতা নিয়ে ভাবছিলেন যে এই বাচ্চাগুলো, স্কুলের বাচ্চাগুলো টেকনোলজি ডিপ্রাইভড। ডিপ্রাইভড মানে কি? বঞ্চিত। Yes, absolutely correct. Later, in a casual conversation with his friend, he understood how our schools lack inclusivity in technology. পরবর্তীতে ওনার বন্ধুর সাথে একটা ক্যাজুয়াল বা সাধারণ কনভারসেশন শেষে, ক্যাজুয়াল আর ফর্মালের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ক্যাজুয়ালটা সাধারণভাবে আমরা মানুষের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলি। বন্ধুর সাথে একটা ক্যাজুয়াল কনভারসেশন শেষে উনি বুঝতে পারলেন যে আমাদের স্কুলগুলোতে টেকনোলজির ইনক্লুসিভিটিটার ঘাটতি আছে। ইনক্লুসিভিটি এটা মানে কি? অন্তর্ভুক্তি, এরকম ইনক্লুসিভ। হ্যাঁ, ইনক্লুসিভিটি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিটা, যে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা আছে সেটার ঘাটতি আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপর হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখি, thinking how can he help make the situation better,
His tech-oriented mind settled for designing a laptop called the Talpata at an affordable price for the students. Instantly, he chalked out a plan and started working on it. তো কিভাবে পরিস্থিতিটাকে আরেকটু ভালো করা যায় সেই কারণে হচ্ছে ওনার যে প্রযুক্তি কেন্দ্রিক মনটা আছে, তার মাথাটা কাজ করা শুরু করলো ডিজাইন করার জন্য তালপাতা নামের একটা ল্যাপটপ, যেটা স্টুডেন্টের জন্য অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে থাকবে। অ্যাফোর্ডেবল শব্দটার অর্থ সামর্থ্যের মধ্যে সাশ্রয়ী মুক্ত। সাশ্রয়ী বা সাশ্রয়ী বা হচ্ছে সাশ্রয়ী শব্দটা বেশ ভালো যায়। এবং ইনস্ট্যান্টলি বা সাথে সাথে হি চকড আউট এ প্ল্যান এন্ড স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট। এই চকড আউট এ প্ল্যান এটার মানে কি? চকড আউট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ছক কষা বলে না, একটা শব্দ আছে যে এখানে উনি ছক কষলেন, সাথে সাথে ছক করে কষে ফেললেন এবং সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। এবার হচ্ছে উনি কি ডিজাইন করেছিলেন সেটা আমরা একটু পড়বো। সো আসাদ সাহেব আছেন? মিস্টার আসাদ, স্যার, হ্যালো। Okay, I think Mr. Asaduzzaman is not available or facing a network issue. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, জি স্যার। পড়েন দেখি স্যার। He designed a multi-touch এখানে। He designed a 360-degree multi-touch screen foldable laptop at track at 12,000, which is fire, water, and shatterproof, and includes a 3-year guarantee. It is size 11.6 inches with 8 hours of battery backup, 128 GB storage, and 8 GB of RAM. With those specifications, it can run on both Windows and Linux-based operating system and house an Intel N4000 processor. To manufacture the Talpata laptop, he went under the umbrella of high-tech park because he was hinged by their flashy advertisement. It charges Taka 10 per square foot rent monthly. Whereas in a place like Gulshan, the rate would be Taka 112 per square feet. The high-tech park claimed to be a one-stop solution that explained tax Exempt tax and VAT and duty for a manufacturing company that comes under its umbrella. Moving forward with his plan, he ordered raw material from abroad to assemble and give Talpata its final shape. Okay, thank you. So let's see what we have until now. So he designed a 360-degree multi-touch foldable laptop at 12,000 taka, which is fire, water, and shatterproof, and includes a 3-year guarantee. It's sized 11.6 inches with 8 hours of battery backup, 128 GB storage, and 8 GB of RAM. With these specifications, it can run on both Windows and Linux-based operating systems and house an Intel N4000 processor. তো উনি ডিজাইন করেছিলেন একটা 360 ডিগ্রি মাল্টিটাচ স্ক্রিন ফোল্ডেবল ল্যাপটপ, যেটাকে 360 ডিগ্রিতে ঘোরানো যাবে 12,000 টাকায়, যেটা হচ্ছে অগ্নি, পানি এবং হচ্ছে পতন প্রতিরোধী, পড়ে গেলে ফাটবে না বা ভাঙবে না, এবং যার মধ্যে ছিল 3 বছরের গ্যারান্টি। এবং এটার স্ক্রিনের সাইজ ছিল 11.6 ইঞ্চি এবং 8 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ, 128 জিবি স্টোরেজ, 8 জিবির মতো র্যাম। এই স্পেসিফিকেশনের সাথে এটা একই সাথে উইন্ডোজ এবং লিনাক্স দুটো ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে ভালো চলতে পারতো, এবং এর মধ্যে ছিল একটা ইন্টেল N4000 প্রসেসর। স্পেসিফিকেশন শব্দটার অর্থ কি? এতক্ষণ যে বললাম স্পেসিফিকেশন ছিল,
বৈশিষ্ট্য ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এটা নির্দিষ্ট অনেক সময় হ্যাঁ বৈশিষ্ট্যটা, এবং এটাকে অনেক সময় শর্ট ফর্মে স্পেক ও বলা হয় আর কি, স্পেক্স, স্পেসিফিকেশনের শর্ট ফর্ম। To manufacture the Talpata laptops, he went under the umbrella of high-tech bird because he was convinced by their flashy advertisements. It charged Taka 10 per square foot rent monthly, whereas in a place like Gulshan, the rent would be 120 Taka per square foot. তো তালপাতা ল্যাপটপ গুলোকে উৎপাদন করার জন্য তিনি হাইটেক পার্কের ছাতার নিচে চলে গেলেন বা তাদের আন্ডারে চলে গেলেন, কারণ তিনি তাদের ফ্ল্যাশি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্ল্যাশি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জিনিসটা কি? জমকালো বা চাকচিক্যময়। চটকদের বিজ্ঞাপন বলে না, যে জাঁকজমকপূর্ণ বিজ্ঞাপন যেটা আছে চকমকে, কারণ হচ্ছে এটা তার হ্যাঁ লোক দেখানো একটা বিজ্ঞাপন ছিল। এটাতে প্রতি মাসে 10 টাকা পার স্কয়ার ফিট ভাড়া ছিল, যেখানে গুলশানের মতো একটা জায়গায় ভাড়াটা হচ্ছে প্রতি স্কয়ার ফিট 120 টাকা করে পড়বে। So the high-tech park claims to be a one-stop solution that exempts tax, VAT and duty for a manufacturing company that comes under its umbrella. Moving forward with this plan, he ordered raw materials from abroad to assemble and give Talpata its final shape. তো হাইটেক পার্কটা হচ্ছে দাবি করে এমন একটা ওয়ান স্টপ সলিউশন বা সমাধান, যেটা তার আন্ডারে যেসব ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদক কোম্পানি আসবে তাদের জন্য ট্যাক্স, ভ্যাট এবং ডিউটিটা এক্সেম্পট করবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এক্সেম্পট? EXEMPT। ছাড় দেওয়ার, ছাড়। হ্যাঁ, ছাড় দিবে, অব্যাহতি বা ছাড় দিবে, এই হচ্ছে একটা ব্যাপার। তারপর কি ঘটলো একটু দেখি আমরা। এবং এই প্ল্যান নিয়ে উনি আগে বাড়লেন এবং তিনি বিদেশ থেকে র মেটেরিয়াল অর্ডার করলেন অ্যাসেম্বল বা জোড়া দেওয়ার জন্য এবং তালপাতাটাকে তার সর্বশেষ রূপটা দেওয়ার জন্য। র মেটেরিয়ালস মানে কি? কাঁচামাল। কাঁচামাল, হ্যাঁ, যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে। যাক, তারপর দেখি পরেন মেরিম্যাম পরেন দেখি কি হলো তারপর। এভার সিন্স Thank you, sir. Ever since that data soft manufacturing and assembly Incorporated Limited International Limited DMA has been planning to launch this laptop soon. However, it soon is yet to arrive as the product has not hit the local market on this day. The company could produce only some 500 units of laptop but has no plans for commercial production yet. I expected to sell this laptop like candies, considering considering our demand for tech device. But for around 2 years, I have been struggling just to mitigate the problems that I am a victim of. Instead of going for bulk production, said Rahman, the managing director at DMA. Okay, thank you, ma'am. So let's see what we have until now. Okay. Ever since Datasoft Manufacturing and Assembly Incorporated Limited (DMA) has been planning to launch this laptop soon. However, it soon is yet to arrive as the product has not hit the local market to this day. The company could have produced only some 500 units of laptops but has no plans for commercial production yet. তখন থেকে শুরু করে ডাটা সফটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অ্যাসেম্বলি ইনকর্পোরেটেড লিমিটেড বা ডিএমএ, সেটা হচ্ছে এই ল্যাপটপটাকে খুব শীঘ্রই লঞ্চ করার পরিকল্পনা করছে। যদিও এই সুনটা বা শীঘ্রইটা এখনো আসা বাকি আছে, কারণ আজকের দিন পর্যন্ত এখনো বাজারে এই প্রোডাক্টটা স্থানীয় বাজারে আসে নাই। এই কোম্পানিটা হচ্ছে কিছু 500 ইউনিটের মতো ল্যাপটপ প্রস্তুত করতে পেরেছে, কিন্তু এদের এখনো বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার কোনো প্ল্যান নেই, এখনো নেই। I expected to sell this laptop like candies, considering our demand for tech devices. But for around 2 years, I have been struggling just to mitigate the problems that I am a victim of.
instead of going for bulk production, said Rahman, the managing director at DMA. আমি আশা করেছিলাম এই ল্যাপটপগুলো ক্যান্ডির মতো মানে চকলেটের মতো বিক্রি হবে, কারণ আমাদের যে টেক ডিভাইসেস এর প্রতি আমাদের যে চাহিদাটা আছে বা ডিমান্ড আছে সেটা বিবেচনা করে। কিন্তু 2 বছর ধরে আমি স্ট্রাগলিং করছি। স্ট্রাগলিং মানে কি? সংগ্রাম করছি। আমি 2 বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছি to mitigate the problems. সংগ্রাম করে যাওয়া বা চেষ্টা করা তো মিস মানে যে শিকার হচ্ছে এই কষ্ট। হ্যাঁ, ভুক্তভোগীটা। মিস ফাহিমা আছেন? জি স্যার। স্টার্টার্স এখান থেকে। আচ্ছা স্যার। For starters, Rahman found himself at the mercy of the National Board of Revenue, and once the raw materials of Talpata arrived at the port, he was completely caught off guard when he learned that he would have to pay a 47% of duty fee when he expected only 1%. Consecutively, the market price of Talpata doubled due to its duty fee. In reality, not all commitments made by High-Tech Park were true. I could not believe I had to pay such a huge duty fee for importing raw materials only, whereas only were 10% for importing a fully assembled laptop. So let's see what we have until now. Okay, so for starters, Roman found himself at the mercy of National Board of Revenue (NBR) once the raw materials of Talpata arrived at the port. He was completely caught off guard when he learned that he would have to pay a 47% of duty fee when he expected to pay only 1%. Consecutively, the market price of Talpata doubled due to its duty fee. তো ফর স্টার্টার্স বা শুরুতে রহমান হচ্ছে নিজেকে এনবিআর এর কৃপায় পেয়ে গেলেন, মানে তাদের দয়ার মুখে পড়ে গেলেন যখন হচ্ছে পোর্টের মধ্যে র মেটেরিয়াল গুলো চলে আসলো, তালপাতার কাঁচামাল চলে আসলো। পোর্ট মানে কি? বন্দরে চলে আসলো। উনি তখন একদমই অফ গার্ড, হি ওয়াজ কমপ্লিটলি কট অফ গার্ড, মানে উনি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন, কট অফ গার্ড অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন ওনাকে 47% ডিউটি ফি দিতে হবে। এই ডিউটি ফি কি জিনিস? ডিউটি ফি শুল্ক দিতে হবে, থাকে না বন্দরে যেটা দিতে হয়, শুল্কটা দিতে হবে, যেখানে উনি মাত্র 1% দেওয়ার আশা করেছিলেন। ফলাফলস্বরূপ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটু আবগারি শুল্ক না কি যেন একটা বলে, বেসিক্যালি একটা ট্যাক্সের মতো একটা জিনিস। তো ফলাফলস্বরূপ বাজারে তালপাতার যে দামটা আছে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেল ডিউটি ফি এর জন্য। In reality, not all the commitments made by High-Tech Park were true. I could not believe I had to pay such a huge duty for importing raw materials only, whereas others were charged an assembled laptop. তো বাস্তবে হাইটেক পার্কের যত কমিটমেন্ট ছিল সবগুলোই সত্য ছিল না। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমাকে এত বেশি, এত বিশাল পরিমাণে একটা শুল্ক দিতে হবে শুধুমাত্র কাঁচা মাল আমদানি করার জন্য, যেখানে অন্যদের পুরো একটা আস্ত জোড়া দেওয়া ল্যাপটপ আমদানি করার জন্য মাত্র 9% শুল্ক নেওয়া হচ্ছিল। এবং তারপর কি ঘটলো আমরা একটু পড়ি। হোয়াট কাইন্ড অফ পলিসি ইজ দিস? কি ধরনের পলিসি? এটা উনি প্রশ্ন তুললেন। সো এটা দেখি পড়েন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে মরিয়ম জামিলা আছেন, জিনাত ফারজানা আছেন, পারভিন আক্তার আছেন, আমিনা বেগম আছেন। সো জিনাত ম্যাম পড়েন দেখি। After a long time we have been seeing you. জিনাত ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes sir. পড়েন দেখি না। What kind of policy is this? How can such policies encourage businessmen to grow their businesses? Raising more questions about the system he found himself in. Rahman said, raising more questions about the system he found himself in. The NBR told
Rahman that as his factory was not adequate certification made by anywhere, he could not enjoy a 1% safety. They also said that his company will be certified after